So I'm going to draw my rectangle first. This is the rectangle. طبعا the problem, I don't have x-axis and y-axis, but let's imagine that this is the x-axis. This is 2, 2, 2, 2 here, and 1 unit up, and 2 units here. So that is our triangle. And the center is 1, 1. So this is 1, 1. Here is our center. Yalla, we're going to start the enlargement. Hala. We're going to count from the center to each corner of the triangle. So if I start with the closest one, the closest, how do we go from the center to the green vertex? It's 1 up, 1 right. The scale factor, remember, it's 3. So here, 1 up, 1 right. So each one, multiply it by 3, it's gonna be 3 up, 3 right. So let's count together. This is 1, 2, 3 up, then 1, 2, 3 to the right. Okay, another vertex. Hi, we're done with the first one. This one, how do we go from the center to reach this one? 2 up, 1 to the right. 2 up, multiply it by 3, the scale factor. 2 times 3 is gonna be 6. So from the center, count 1, 2, 3, 4, 5, 6 up. Instead of 1 to the right, راح تصير 3 to the right. 1, 2, 3 to the right. This is it. Okay, now this one here. Yeah, it's 1 up, or you can count like this, moving from here to here. Okay, so here you can just count 1, 2, 3 right, then 1 up. 3 to the right will be now what? 3 times 3, which is 9, because the scale factor is 3. So we count 9 to the right, but then instead of 1 up, 3 up. See it? So we count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 to the right, but then 1 up. 3 up. It's 1 up, it's 1 times 3, 3. So these are the new 3 dots of the triangle. Okay, just connect them. So this is how do we match them. This is the enlargement of the shape. Okay, so I'm gonna give you now a question, the last question about the enlargement. فإذا ما عندكم أي سؤال عليه إذا عندكم أي سؤال بس خلوني أحل هذا آخر فرع وبعدين بشوف أسئلتكم. راح أرسم أنا شيب. أوكي، هذا بيشبه السؤال اللي إجاكم بالهومورك، وراح أحط center here. Okay, this is the center, and the scale factor is 2. هلا ليه أنا حطيت السنتر هون؟ عشان أفرجيكم إنه sometimes بالشيب بيكون في points up above the center or points below the center. It's the same thing, but you should just stick to the points that you work on. So, هلا, I'm going to start with this one. Look, the red point of the rectangle here. هلا, how do we go from the center to that point? Hey, we go 1, 2 up, then
2 right 2 up 2 right قد ايه رح يصير؟ انتبهوا لا up right السكيل فاكتور 2 فبدل 2 up رح تصير 2 times 2 4 up then 4 to the right so let's count 1 2 3 4 up then 1 2 3 4 to the right هون رح تصير okay هلا the next one this one طبعا اللي بتحب تكمل من هاي البوينت باقي الريكتانجل برضه بصير طبعا واسهل بس في ناس بحبوا يعدوا كل كورنر لحالها anyway هلا هون 2 up بعدين 1 2 3 4 to the right 2 up 4 to the right قد ايه رح تصير 4 up بعدين قد ايه to the right 8 to the right لانه it was 1 2 3 4 4 times 2 8 so 1 2 3 4 up بعدين 1 2 3 4 5 6 7 8 this is it so we're done with the 2 points up let's go to the one down here هلا اطلعوا هاي البوينت اللي تحت أنا كيف عم بتحرك من السنتر عشان أوصل لهاي البوينت؟ عم بمشي 2 units down see 2 down then 2 to the right فبدل ما أمشي هلأ 2 down since the scale factor is 2 رح أمشي 4 down so 1 2 3 4 down then 4 to the right 1 2 3 4 to the right this is it على فكرة لو وصلتوا هدول الثلاث نقط رح تبين وين the last one is going to be بس برضو رح أعمل الكاونتينج هلا that last point is 2 down 4 to the right رح تصير 4 down 8 to the right it's gonna be here so you can now match your rectangle this is it يعني انتوا تطلعوا كيف اذا الشيب اللي انتوا عم تعملوا له enlargement موجود على اليمين رح يضل على اليمين اذا كان موجود على الشمال to the left of the center رح يضل to the left of the center اذا كان above the center رح يضل the new shape above the center below the center رح يضل below the center and so on طيب خليني اشوف ناتالي Miss, I have a question in the course book, the page 162, G. If the center G. Yeah. لحظة let me just open it. Okay, G. Yes. Yeah, Miss. If the center point was like this, like close to the shape, how can we solve it? هي مش close. It's on the shape. على one of the corners. رح تضل مكانها. هاي البوينت رح تضل مكانها. ما رح تتغير. طيب, how are we going to solve it? طيب ما هو the other points will change. رح أفرجيكي كيف. هاي الشيب طلع عليه. رح أرسمه أنا هون. This is your shape. It's like the triangle 3 here and 3 down. And then we match the diagonals. Look, girls, the center of that question is here. Look, here. This is it. This is where our center. Okay? That point, since it's on the triangle, خلص. الأوريجينال بوينت تاعت التريانجل موجودة على السنتر مو بعيدة عنه يعني لا بنتحرك لا up down left right so I don't care about that one فهاي البوينت رح تضل مكانها بطلع على هاي البوينت قد ايه بعيدة عن السنتر just 1 2 3 to the right السكيل فاكتور هنا 2 قد ايه رح تصير ناتالي؟ It's gonna be like
6. 6 to the right. فبتصير 1 2 3 4 5 6. هون رح تصير. Okay. طيب وهلا اللي تحت هاي it's 3 below the center. فقد We're ايه gonna رح multiply تصير؟ it by 2. It's gonna be 6. 6 below the center. So 1 2 3 4 5 6. خلص we got the 3 points of the triangle اللي هم the original one اللي already على التريانجل و this one and this one, so you match them. فرح تشوفي انه الانلارجمنت رح يكون الاوريجينال شيب جوا النيو شيب. يعني always لما تكون البوينت هيك على دائما قريبة على الشيء. يس دائما لما تكون البوينت على واحدة من البوينتس السنتر سوري لما يكون على one of the vertices of your shape بيطلع في shape inside another one. Okay, thank you. Welcome. طيب مريم. Miss, can you just please go back to the last example that you did? Which one? I think it was a rectangle. I erased it. There was a point, the second point that you did. Can't we just go to the from the middle of the rectangle, do it? Because it will be the same answer, like the same point. Middle of the rectangle. ليش middle? No, it will be the point will be at the same position. Same answer. مش فاهمة عليكي كيف يعني from the middle of the rectangle. ما في إشي اسمه middle of the rectangle. الريكتانجل عنده 4 points. كان في تنتين فوق وتنتين تحت. شو بدي بالميدل؟ No, I mean like the point is like the one teacher that you did. It was like close to the middle of the point. Can we just go from inside of the rectangle? Never mind. Never mind. It's okay. Send me your I message don't know. on e-school مريم يمكن أفهم عليكي أكثر. اعملي لي إياه على e-school. ندى يس ندى بدك تسألي ولا لا؟ No, teacher, I have another way to solve it. Yeah. Now, you could know like 2 points, and then from those 2 points, you can continue the shape and multiply the numbers of squares by the number factor. Really, Nada? We already talked about this way. أصلاً I prefer that way. Just find 1 point or 2 points. From these points, just count the sides and continue drawing from them. أحسن ما أضل أعد من السنتر كل مرة. يارا. Miss Hala, I wanted to tell you that can I send the homework today? Because I did it yesterday. Yeah, sure. Okay. طيب هلا in enlargement girls والله كتير سهل يعني بس انتو you just need to focus a little bit. انتبهوا لما تعدوا من السنتر. Up you stay going up. Down عديت لتحت بضل أعد لتحت. عديت لليمين to the right you keep counting to the right. If you count to the left you keep going to the left for the new shape of enlargement. Okay. هلا درس الروتيشن reflection translation I think سهلين بس امبارح كانت سارة بتذكر سارة you wanted to ask something about the translation. راح أفرجيكي بس quick question about the translation. هلا we have this rectangle. سارة are you there? سارة رازم. Okay. So هلا this rectangle we need to translate it. Translate يعني move the shape. Just move it. Slide it. 2 units up, then 3 to the left. So you just count with each corner 2 units up. رح أبدأ بهاي. 2 units up, 3 to the left. رح تصير هون. هلا this one 2 units up, 3 to the left here. This one 2 units up, 3 to the left here. And this one 2 units up, 3 to the left here. So the translating for this shape is here. This is where your shape going to be after translation. What Yara? Miss Hala, if we started from a different point, it would be in a different place this time, صح? No. Like
if we started مثلا not on this corner, if we started on the corner next to it, This we would one? go, no, under it. Okay, this one. No, next to it. Okay, this. Yeah, this one. We would go 3 up and like, I don't know how to explain it. Like we would go 3 up and 3 to the left. لا ما انت هلا بدك تمشي بنفس الترانسليشن. انا my translation is to go 2 up 3 to the left. So you would give us the translation? sure طبعا. Okay. Okay. هلا على فكرة احنا هلا since our quizzes and even in the final, since your quizzes and finals are all multiple choice, أكيد ما رح أجيب لكم رسمة وأنتوا تقعدوا تعملوا translation or enlargement or whatever. رح يجيكم السؤال وبيجيكم 4 options. Which of these 4 options is the correct translation with whatever? Which of them is the correct rotation? Which of them is the correct enlargement? طبعا they will tell you the scale factor and the center and so on. فأنتوا ما رح ترسموا. أنتوا you will choose the correct one. Okay? by the way by logic هيك صار كتير أسهل عليكم من إنكم تقعدوا ترسموا. تقدري بالمنطق أنت تعرفي وين المكان الصح للشيب after doing the transformation that you want. Okay? طيب I will stop this ورح نبدأ هلأ الكويز. رح أعملكم كلكم unmute. فأي حدا قاعد بمكان فيه إزعاج بدكم تقوموا منه please. لأنه إذا في حدا معمول له ميوت ما رح أقبل العلامة. I'm not gonna accept it. I swear رح تشوفوا العلامة 0. الكاميراز رح يكونوا مفتوحين. So until we get ready هلا you are all unmuted. Should I open the camera now? Okay. Yeah. So I don't have another device. What should I do? بس احنا كمان حكينا المرة الماضية موبايل مش شرط ديفايس. ما في ولا موبايل ثاني بالبيت. هلا بجيب لولو. بس موبايل ثاني. في ايكو جيرلز بعدوا المايكس عنكم. في صوت هيك. صوت غريب. I'm gonna mute one of the devices. اوكي. هلا الديفايس اللي عم بيستعملوا 2 devices اعملوا ميوت لواحد منهم. تعالي حطوا لي جوجل. افتحي جوجل. طبعا رح يكون في لينك ل 7B ولينك ل 7C. معلش احنا هلا عم نسمع الايكو لانه مايكاتكم مفتوحه، بس لما نبدا الكويز ما حدا رح يحكي فما رح يطلع ايكو. اوكي والله العظيم. زينة عرار are you there؟ Yes. Okay, open the camera please. زينة الجوهري. You're muted. Yes, did you send the link of the quiz? Link of what غدا؟ The link of the quiz. لسه يجهزوا حالهم. هلا جيرلز عبين ما الباقي يجهزوا حالهم بس بدي احكي one note about 15.4. هلا 15.4 experimental or theoretical probabilities. الموضوع بس فكرة واحدة. okay? انتوا مطلوب منكم تعرفوا انه as much as you repeat your experiment you get closer to the theoretical one اللي هي for example الكوين. we have head or tail يعني half for head half for tail. هلا الاكسبيرمنتال يعني if you throw the coin 10 times how many times you get head, how many times you get tail. As much as you do more trials you get closer to the half. هلا اذا حكى لكم انه في اشي biased يعني انه في هاي الكوين مثلا فيها something unfair يعني بتكون مثلا مطعوجة من جهة unbalanced فيها إشي غلط الكوين مش original one.
فما ما حتكون الاكسبيرمنتال ثيوري تاعتها مزبوطة. قد ما عدتوا رح يطلع الريزلت بالآخر غلط. تيتشر يعني في questions على سنة لا 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 بس 16. هلا احنا الكويز بس عن 16. اوكي. طيب نبدأ. ميرا في ناس لسه muted. ليمار unmuted. ماريا أمين. زينة عرار. لين عرعر. Did you send the لسه I didn't. ملاك. مايا. مايا unmute. ليمار شموت. I'm unmuted. That's my other device. اوكي. طيب ميرا سعيفان ليه سكرتي الكاميرا ورحتي؟ رين unmuted. رين. سلمى. اعتبروا حالكم رح تقدموا فاينل هلا يعني، بس عشان نجرب مع بعض كيف how things are going to be. Ready? Rama, unmute yourself. ولا هذا other device. Okay. طيب okay. I will now send 2 links. One for 7B. نعم. لحظة شوي. وينها تمارا؟ تمارا raise your hand please عشان أقدر أشوفك. Okay. Which link are you going to send first? 7B. Oops. لحظة. Okay. طيب هاي 7B first. Please تقرأوا الأسئلة. to unmute her. مين؟ برضو ارفع ايدك لما اي حدا unmuted ارفعوا ايديكم لانه في ناس ما بيقدروا يعملوا unmute لحالهم. Raise your hand to unmute. Send the link. Okay. طيب وماريا. Smartphone connected. Okay. هاي 7B. Where is the mod? That's the link of 7B. Teacher, should you start right away? Yes, start. And this is 7C. Disconnected. Smartphone connected. Should we start? Yes, start. طبعا زينة، ياسمين، شهد، ميرا، منصور، رهف، لمار. لا مو لمار في ديفايسز. رين، لمار. ليش الكاميرا مسكرة؟ Miss Anna, I just want to copy the link. It's 2 seconds. Can you just give me 2 seconds? لما نفتح الكويز بيروح الكاميرا. ما هو مشان هيك قلت استعملوا 2 device أو استعملوا لابتوب.
Okay. Disconnected. Phone connected. طبعا اللي بتخلص الكويز تقدر تروح. Do we have to write our names before we go? No خلص لأنه الكويز is enough. Disconnected. Miss, it's lagging. It's not opening. لا بس هي كتير في ناس عم بيقدموا مبين عندي. Smartphone connected. Miss خلص شبك. Thank you. مس حنين. نعم. مس عاد ترجعي تبعتي اللينك. هيني بعته. Okay, thank you. حاضر. The link. Miss, if I'm done, should I write my name and leave? No, don't write your name خلص لأنه I received the quiz already. Yeah, if you're done you can leave. I'm done. Should I leave? Yes. Teacher, can I use tracing paper just so I can make sure that it's correct? If you have it, yes, you can use it. طبعا. Smartphone connected. Miss, I'm done. Can I leave? Yes, Yara. Teacher, should we be writing our names in the chatting box? No need. Okay. Tala wasn't there today, right? Yes, I'm here. She was. Oh, okay, Tala. Miss, I'm done. Okay. I don't know why, but the link is not working with me. مين اللي عم بحكي؟ Tamara. So can you resend it for 7B? طيب wait. What is this? This is it, Tamara. I'm done. Teacher, should I leave? If you're done, you can leave. Yes. Jana,
What جنى؟ بس بقدر هلا اطلع. إذا قدمتوا الكويز كان تقدر تطلعي. شهد كيلاني عم بتقدمي؟ Teacher, I'm done. Okay, خلص, you can go. Should I write my name in the No, chat? no. Minus قلنا الكويز. Thank you. Welcome. طبعا during all this time you can send me any questions you want about the material على e-school, okay? Teacher, Yes. I'm done. Should I leave? Yes. Okay, bye, teacher. Bye, Should we girls. write our names? No. ما تكتبوا خلص. So can you wait a Thank you, second? teacher. Because it just worked. مس ممكن تجي تبعتي الكويس عشان نبطل في نت انفصل نت. طيب هيو يا سلمى. Thank you. بس مش ضايع الوقت على فكرة. Miss, I finished my quiz. I'm gonna leave. Work with me. Okay. Bye. Teacher, I'm done. I will leave. Okay. Teacher, I just started the quiz. Can you wait for me, please, for a second? باقي للكويز 3 minutes. لين كومي كانت موجودة اليوم؟ Yes. Phone connected. Was Malak there today? Yes. I saw her. Sure. Yes. I saw her like a while ago. يلا. In the last minute, girls. You're now in the last minute. Teacher, I'm done. Did you receive the quiz? سارة لسه ما شفت. Yes, teacher, I want to check. بس أكيد yes وصلني سارة. Miss, I did the quiz. Did you receive it? Who's that? Miriam. Yes, Mariam. Can I leave? Yes. Thank you, teacher. Welcome. يلا bye. Bye. يلا girls. So can you wait a second? I just have one question. ماريا ليه ميوت؟ بس ميوت وانا. Okay. بس عادي أسألك سؤال؟ اسألي بسرعة. بس أنت حكيتي بأول حصة إنه أنا ما وصلت لك الهومورك صح؟ Yeah. بس أنا رجعت امبارح جيت بعت لك إياها أكد يعني. إنك عم تبعتيه إلي أنا مو لحدا تاني. يس مس أكدت 100% وحكى لي إنه وصلت لك. ما عم بوصلني ماريا، ما بعرف شو المشكلة. جربي من ديفايس تاني غير اللي أنت عم تبعتي منه. طيب اوكي. Thank you. Welcome. يلا سلمى.
سلمى. Miss, it's not working. ما بعرف ليه. لا هي وصلني من كل حدا، ضل بس انت اللي ما سلمتي بس. مو قابل يطلع لي. أنا بسوي له copy و paste بس ما قابل يطلع. No way. Maria, you can leave. Okay, thank you. Welcome. شو سلمى؟ ما في. The class is over already سلمى. Miss, it's not working. إيش أسوي؟ هو أصلا هلأ سكر الكويز يعني، فحتى لو زبط معك ما رح يفتح لأنه automatically بيسكر بعد 10 دقايق. It's not gonna work. خلص it's okay. يلا I have to go. Bye.